Здорово, здорово всем. Мы продолжаем проходить Хогвартс Наследие. Значит, что у нас? Мы в прошлой серии нашли какую-то уже потайную что-то комнату, или что мы там нашли? Вот, нам нужно принести книжку. Так как у нас были с собой только страницы, нам теперь надо принести книжку. Во-первых, надо писать, что у нас по заданиям. Полеты на... Ёптать, полеты на метлах. Не прошло и очень много лет. Вот. Что еще хочу сказать? Посмотрел я уже 2 фильма в Гарри Поттера. Там первый и «Тайную комнату». Начал уже 3-й, «Узник Азкабана». Вот, ну, как бы, что хочется сказать. Из-за того, что я не смотрел, да, вообще эти фильмы, вот игра детей смотрится очень наигранно. Особенно Гермиона. Буляха, это вообще, она прям так старается выговаривать каждое слово. Ну, в первых 2 фильмах. В 3-м уже нормально. То есть она уже постарше, там более-менее. Но в первых 2 это ужас какой-то. Она так пытается это выговаривать, это жесть вообще. В общем, это так заметно. Не знаю, но вроде посмотрел, нормально. Вот, что у нас там в 3-м фильме-то я начал смотреть что-то. Там Сириус Блэк сбежал. Типа ищет Поттера, ну или что-то такое. И вот там дементоров часто показывают. Так, ну погнали. Наконец-то у нас есть метла. Сейчас будут метла. А где моя метла? Я хочу метлу. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Я такой дурак в этой Diving, шапке. rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Так. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. This'll take some I getting want them used to. returned in one piece. Блин. Wish I had my own broom. Yes. Good. And lean. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, Так, shall we? подожди ты. Я с управлением, с инвертированием с этим не понимаю. Верх это верх, низ это низ или как это? Так, верх это верх, низ это This низ. next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view. Ну в принципе... Hello. Nice day for a flight. Ha! Good. I've got this. Хреново, что левый стик это влево-вправо поворачивается, правый вверх-вниз. То есть нельзя одним стиком это все делать. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Блин, мне нужна, ну как это, Нубиус 2000 или 2001 потом в фильме был самый быстрый. Это какая-то медленная метла. Нибиус. Короче, что-то такое. Мне нужна мощная метла. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Хорош. Красиво. Мне нравится. That wasn't too bad.
say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Мне Can't нравится say это. no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Давай, погнали. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Так, хорошо. Здрасте. Nice to get above it all, isn't it? Мяу. Красиво смотрится такой. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Так, используйте, чтобы ускорить свой полет вперед. Haha! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Хорош. There's the Все. famous bridge. Там типа Think of как all the азот. magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. Ну да. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, О, Everett. Квиддич. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Не, прикольно, прикольно. Мне очень нравится так вот летать. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Это шапка дурацкая. Такой бомбон-шута какой-то. Я не знаю, как это назвать. Sorry about that business with Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Отлично. Задание на полеты выполнено. Отлично. Так, что мы теперь делаем? Сейчас посмотрим, что у нас за задание дадут. Accio, Акио. Leviosa, Левиоса. Incendio, Центио. Lumos. Люмос. Так, доступно новое задание. Погнали, посмотрим, что там за задание. Встретиться с Себастьяном. Вероятно, я смогу найти Себастьяна в обычном месте. Конфринго. Иванеско. Магический рецепт. Встретиться с профессором Уизли. Выручай комната. Давай-ка сначала, наверное, с миссис Уизли. Так, а где у нас профессор Уизли находится? Вот там, да? Чтобы не бегать по 100 раз, просто туда и все. Вот.
Метла прикольно. Потом надо будет сходить в город. И только мне дали задание, я так и не понял. Надо, кстати, посмотреть карта Хоксмит. Карта Хоксмита. Вот это, да? Клюфы особо... Нет. Нет. 3 метлы. А где? Круголетка. А, вот разнообразные метлы. Вот сюда. Потом надо будет лететь посмотреть. Может быть, там что-то будет. Revelio. Ревелио. С колпаком. Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to Revelio. suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. А вот интересно, врагов можно будет заставить или что? Хорошо, не надо запоминать здесь палочкой водить, а то было бы... Splendid. Now, cast Evanesco. Так, где? Those chairs. Excellent work. Спасибо. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Revelio. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Так, погоди. Я ждал от тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ждать. Если хотите еще сдать, мне знаете, My какой твой. old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll Revelio. just take a quick look at this. Lumos. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Ревелио. Accio. Я бы не стал пить на самом деле этот чай, который здесь хрен знает сколько стоит. Пиздец. Ну, пизди. Блин, точно, мне же надо было это продать, сходить. $150.
60-го, это ладно. Revelio. Ха-ха, бестолковый куча. Бам-бам-бам-бам, развалился. Комната решил, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Толкан. Revelio. Красиво, блин. Нет, 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 не так, не так. Нужно вот так вот обежишь, так запрыгиваешь, телепортируешься. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. Так, я могу пойти сюда. I hope that house elf can find us in here. Но мне надо посмотреть, что у нас тут. Так, а вот здесь чего я не понимаю? Что там такое? Accio. Accio. Expelliarmus. Accio. Не понимаю. Accio. А, вот как. А, я типа подтащил. Да. Просто 260. Блин, хреново, конечно, что я уничтожаю все это. Revelio. Свечки. Здрасте. Кто там что бросает? О! Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Дик. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things.
I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Так, а что мне надо? Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Все нормально? You've given yourself quite a canvas to work with. Охренеть, какая I прикольная look магия. forward to seeing what you do with the space. Revelio. And it seems the room has provided you with a desk of description. А, это Excellent. идентификация, да? Это типа... It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокируете стол определений. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестных снаряжения, которые вам удалось найти. Дубленый плащ. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Revelio. Accio. Revelio. Нет? Пока еще не работает. Protego. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Прикольно, так. Колдовское заклинание. Поехали. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from О, tomes and наконец-то. scrolls in Стол зельеварения, Hogsmeade. стол для I рас- did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the Такое potion чувство, как station будто and после potting 7-6 table. You часов should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already я used только обучение to study прошел. magical plants and brew То есть potions только на in метле class. научился летать. Вот только стол, который я на первых этих покупал. Наколдуйте стол. Revelio. А где мне его взять? А, вот. Стол, а где еще? Чтобы использовать, приготовить зелье. Так, маленький наукообразный стенд для зельеварения. В стиле одного горшка. С горелкой. С одной горел маленький. В эклека. Это разные стили. В готическом стиле. Для зельеварения, да?
Типа вот так оно выглядит. Ну, вот это нравится. Прикольно выглядит. Так, а как вращать объекты? Так, а что тут вообще по... ну я так понимаю, здесь просто вот... Типа вот здесь поставил, вот тут поставил. У каждого угла. Так, это синий. Это желтый. Ну, это, наверное, самый такой готический стиль прикольно выглядит. Наколдуйте стол для горшков. Так, травология. А что-то... Стол определения. Украшение из черепа оленя. Пусть будет вот здесь. Траволог. Вот он, да? А вот готический стиль мой. Ну, я думаю, рядом поставим их вот так. Ну, прикольно, сколько здесь открывать, жесть вообще просто. Так, стоп, а что там еще можно? Охренеть, коврики, мебель доколдовать себе можно, что-то украшения, художественные произведения, праздничные украшения можно наколдовать. Там что, статуи, столы, мебель, охренеть. Зачарованный ткацкий станок. Можно купить в фолианте наукообразный преобразователь материалов. Лунные камни. Тут вот какой еще есть. Производит лунные камни в хранителе магических рецептов. Вау. Класс. Просто я в шоке. Я в полном восторге. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. То есть It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But вот the room почему. of requirement has its own rules. Понял. Вот почему нельзя в открытом мире использовать, типа за пределами Хогвартса колдовать нельзя, точно. Это же главное правило. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Так, ну-ка. Бадьян. Ой, ничего себе, я могу сколько. Это, конечно, долго оно вот так вот будет. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it. У меня есть. Return to me once you've gathered enough. Сенсей, у меня все есть. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin. You can conjure more than potions and herbology. Conjuration can be used to decorate this space. Why don't you try it on the wall? Давай, сенсей. Наколдуйте предметы для украшений. А я, наверное, не смогу, так как у меня... стопэ. А куда это можно повесить? Так, ковер. Готический стиль ковра. Будьте любезны.
Как его, вот так, наверное, как-то под общую, что ли, типа. Я вообще его вот сюда бы постелил. Типа ты заходишь и сразу ковер. Так, что у нас еще есть? Украшения. О, светильники. Готические. А мне нравятся ботанические. Вот сюда поместится? Да. Так, художественное произведение. А ну-ка. Посмотрим, что это за картины вообще. Нюхлера и ведьмы. Магическим кристаллом волшебник. Одетого волшебника. Ссорящиеся парочки. Медсестры и младенца. Эльфа с хозяйкой. Смотрящая ведьма. Не, вот это мне нравится. С эльфом и хозяйкой. Прикольно выглядит. С магическим кристаллом тоже прикольно. А, стоп, помещается, да? Да. И с этой стороны еще одну. Так, что там еще мне надо для украшения пола? Ой. Ботанический, готический. Ну, давай готический. Так, нет, сначала надо стол. Вот, наверное, как-нибудь... Ну, прям в центре поставим и вокруг него стулья, правильно? Вот так. Good work. Shall we move on? Вот так. У меня сотни охранителей лунных камней. I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Мне нужно, короче, второй этот изучить. Вот прям очень надо. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Так, во-первых, мы открываем вот сюда. Идем в таланты. Ключевые. Добавлять новый комплект заклинаний. Удерживайте, да, вот. То есть здесь у меня будет чисто... чисто атакующий. А этот чисто такой... Ага, прикольно. Удерживайте... ну.
Что он сказал у этого объекта, я не прочитал. Reparo. Это текущий стиль ко всему характеристику. Да? Да. О! Класс, все красненькое такое. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Блин, какой-то очень стрёмный. Да, стол давай. Все, вот так. Изменить балкон и пол в комнате. Красивый. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you? Класс, просто все изменилось. Would you mind? Of course. Оу. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Вот это мне очень Deke нравится. thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Охренеть. Бляха, вот это круто. Просто все тут наколдовал. Дик. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. Можно просто What потеряться в sort таком. of overall look most appeals to you? Холодное чувство, близость к природе, таинственный полумрак. Таинственный I'd полумрак. like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Ну-ка. Классно. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the Мне room нравится always только manages to surprise me. то, что эликсир 10 секунд крафтится или сколько. Постоянно ждать надо. Воу. Это тоже часть моей комнаты? Это все моя комната? Охренеть. Это мне все надо будет переделывать? Мама мия. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Обалдеть. Я в шоке. Я в полнейшем шоке. Блин, вот это, конечно, то, что оно столько крафтится.
Это печально. Так, что у нас по заданиям? У нас по заданиям... задача профессора Шарп. Раздобудьте фокусирующий зелье, испытайте его в деле. Пульса. Купите метлу в магазине Круголетка. Вот, кстати, вот это мне надо. Этим я, наверное, сейчас и займусь. Потому что мне надо, во-первых, еще продать все, что у меня есть. Так, ну ладно, по-быстренькому доварю зелье и вернемся уже, когда все будет готово, потому что это по 10 секунд ждать, это по 15 тоже такое себе удовольствие. Так, ну не стал я варить до 10-го, вдруг я где-то найду, не знаю, сколько здесь предел. Ну что, полетели мы в Хогсмит, нужно купить эту метлу нам. Так, нам сюда, значит, мы летим вот сюда. Вот. Что хочется сказать? Вообще просто бомба. Вот там столько переделывать, это жестяк. Так, а мне сюда, да? Да. Понял. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London. And I've only just returned. Thankfully, with inventory. Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps, too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality. Так. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular... Так, ну... Sounds quite the... Так, сначала мы все продадим. What are we looking for today? Можно все продать, да. Nice doing business with you. Если есть, мы прям самую дорогую сейчас купим. И до свидания. $600. Ну они все. С такими сумками. О, фонарь. That item is of the highest quality. Плетеным дизайном. Блин. Это прикольно. That item is of the highest quality. И вот это мне нравится с седлом таким и фонарем впереди. Тут фонаря нет, тут какие-то маленькие бубенчики висят. Ладно, возьму, наверное, вот эту какая-то стандартная такая метла. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Почему у тебя нет Нубиуса 2000? Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Да. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect... As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best, I could complete work on my first upgrade. What say? Я согласен. That sounds intriguing. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes. Я понял. Этим мы прямо сейчас и займемся. Этим магазин управляет любезный Albi Week. Здесь продаются всевозможные волшебные спортивные товары, включая новейшие метлы. Понятно.
Значок бесполетной зоны. Revelio. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Так. А, вон, вижу значок бесполетная зона. Все, вижу. А ну-ка, если выйти из Хогсмита, можно будет летать? Hogsmeade, here I come. Да, все. Я... Там было написано, по-моему, как взлететь, да? ЛБ. Да, и вот. Прикольно. Ну-ка. По лесу полетать вообще одно удовольствие. Ёб твою мать, она такая медленная. Не, нахрен, очень медленно. А где я сам? А, понятно. Проще долететь. Ну, так, достаточно медленно надо лететь, если честно. Или мне кажется. Прям вот так вот над фонарями. Да я не хочу доходить. Чё ты? На поле Квиддича. Hey, you, Hufflepuff. Imelda Reyes? I'll be... Did he now? Still tinkering? I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. For some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you... Slytherin versus Hufflepuff. Actually, why not? I can... I'm so looking forward to... Тихо, женщина, я тебя уделаю. Может, не сейчас, и не потом. Success. Ага. Ага. О боже. Начинаю вилять. У меня пальцы соскальзывают со стика. Это... Ух. Еще и музыка, под прикольную музыку. Ну, под какую-то там. Да я хорош. А, она заряжает. Она не просто ускоряет, она еще и заряжает. О боже. Опять пальцы со стика слетают. Made it. Да ты мне не ровня. Осталось чуть-чуть. Я вон насколько улучшил твой результат, женщина. Did anyone else see that? Ух. Хорош. Так, ты где? Иди сюда. Я тебе сейчас палец засуну. That's not... You must have cheated, you... Oh! Fine. You won.
don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Могу сразу раздеться. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for... Вернуться к Альби Уинингсу. Так, от меня надо Хогвартс. Ой, Хогсмит мне нужен. И снова сюда летим. Сейчас мы ему быстренько хоп. Он нам что-нибудь подгонит, может быть, ускорялку еще больше. Нитро. Еще больше. Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, Incredible! Miss Ray's must have been shocked. a little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Oh, thank you. That's even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. How to address the issue of altitude as it relates to speed. Так, а все? Летные испытания. It's always nice to see a familiar face. А у тебя что тут? Ой, я уже забыл. Кормушка для тварей? С игрушкой для твари, для нарезки. Навозный компостер. Блин, я хрен его знает. Пока мне это все тут такое. Let me know if there's anything else I can do to help. То есть я только разобрался, как это все делать, поэтому... Ну, такое себе. Так, ну что ж, наверное, на этом мы серию закончим. Что у нас потом в следующей по... Ай, бях, муха, руку оторвал себе. Так. Значит, встретиться с Себастьяном, кстати, уже 8-й уровень, я смотрю. Ну, мы уже давно далеко. Вот, про задача профессора Шарпа. Надо фокусирующее зелье где-то найти. Забота о брате. Нырните в черную озеро, найти что-то украденные тележки. Вернитесь к Нелле с жетонами. Вот это хрен пойми, что требуется доставка. Короче, найдите плюй камни. Господи, я не знаю, буду ли я это выполнять. Так, чисто, может быть, на метле я полетаю, посмотрю, но вот так, чтобы специально это, ну, такое себе серьезно. Так, что-то у меня в снаряжении есть. Скорее всего, какая-нибудь ерунда. А, и это надо идентифицировать. Ну, понятно. И тут что? Ну и ладно. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, скучайте. И увидимся в новых видео. Пока-пока.